Because inini ndenda kupedzerana nemwana wangu kuti amuwe kumusha asi kumunodida kuenda kwachiota. Ndakanzwa kuti makaenda kwachiota muzukuru anotaura ka. Saka tiri kwachiota kwana gogo, mwana anoziva gogo vekwaamai. But vana havakwanisi kana kucharemember gogo kwababa. Is that really nice? Sure. I mean, it's wrong and it's still happening. We need to change the mindset. Yedu yokufunga kuti uyu ndimai vakatakura mimba 9 months vakachengeta murume wandiri kuda. Inini ndakatakura 9 months ndikachengetwawo tikasangana nemurume. Saka murume haana kudonha kauya. So why is it vakadzi we have that, and that's why this thing continues. Tisina kuzoita a break. I'm aging all women now. Vakaterera nhasi. Even if muri 5, I want you to change the mindset of your own mindset. Kuti mimi kana mune varora mumba and so forth. Ngati chinje mindset iyoyo. Tina says, but if there's that tug of war, you blame the wife. The man. So, because he's in between, and the wife will only treat these relatives in a way that's acceptable to him, no matter what. Exactly. Very true. Yeah. So I will leave you now, Kuti. I think now you have caught up with me. I will leave you a bit so that you can take over in the belly and go on. And then we meet again. I think ngiyavumelana lokunye okukhulunyiweyo uthi khona umalukazana kumele laye akhangele ukuthi uyavula inhliziyo abona umamazala njengomamakhe. Kodwa kwezinye isikhathi akufanani, kwezinye isikhathi umamazala nguye ohluphayo. So umalukazana bese sothena eyenze njani, uyabe ezama indawo yonke. Kodwa umamazala uyabe decide ukuthi umntwana lo noma yenzani angimthandi. Eqalise vele ukuthini so what I'm basically saying is that sometimes it's not that the daughter-in-law is the one with the issue. The mother-in-law is the one with the issue. The daughter-in-law can try very hard to try and do all she can to please the mother-in-law. But the mother-in-law have decided, I don't want, no matter what happens. And I've seen these examples of that where they decide, for example, the woman was Ndebele, the husband was Shona. So his relatives decided they don't want Ndebele. And they even went to the extent of finding him another wife. Wow. And they had children. In the end, they broke them up because they had children and they were doing really well. They had businesses. But the in-laws went and looked for a woman and encouraged him to cheat on his wife. Wow. And were accepting that other woman coming, knowing that he was married and he had children with this other lady. So sometimes, and that is taboo in African tradition, you can't go and do your dirty things, bringing women you're having affairs with in front of your parents. But they were allowing that because they didn't want that woman that much. So I think sometimes it's not just the kasuye nje omalukazana yabe nguyo yabe lenkinga kodwa mamazala la yabe lenkinga. So I'm saying it's not just the daughter-in-law with the issue, it's the mother-in-law with the issue. But I know we were discussing earlier that this month is Women's Month. Yeah. So I found something by a psychologist who said studied into Tarisama families, Akawanda, hundreds of families over 20 years. And then says in her research, she found that 66% of daughters-in-law believed that their husband's mother frequently exhibited jealous maternal love towards their sons. And then she gives an example of a girl who 2 months before the wedding, the mother-in-law was emailing her, constantly saying, "What you don't realize is that my son thinks about me every day, every minute of the day, every second of every minute of every day." So she was saying that all the time. And then they say sometimes the mother-in-laws, what they do is they sulk, they become critical, or they become intrusive
or they make demands. But on the other side, they said also they found that 66% of mothers-in-law complained that the daughters-in-law left them out and they isolated them. So excluded them and isolated. So you see, it's the same percentage: 66% of daughters-in-law, 66% of mothers-in-law. So it's so it's even. So I think the issue is women. Yeah, women. It's our relationships between women. And then another one says, it says of families, more than 60% of women admitted their relationship with their female in-law caused them long-term unhappiness and stress. And distress. True. 60%. But they found 15% of men complained about relationships with in-laws. 15%. 15%. 15, 1-5. You know why? Of men. For me, I always say, why is it there's a low percentage with the men? Varume havagare mudzimba as much. So kana vachiuya kuna mbuya, vanoona mbuya kangani. They just come and they are always going somewhere. Why higher for us women? Because tinogara mumba imomo. Remember when we, in the old days, you were married and you stayed with your in-laws. Hakuna zvokuti imba yako waizopa mapfiwa naamwene. Vakukuburitsa kunokupa imba yako yogara yainzi kupuwa mapfiwa. And kana vasina kupa mapfiwa unomugara 2 years. Uchibika uri domestic. Haurari hauite semusana unorwadza. Whether you are pregnant or what, vanenge vachimwe amai guru nyangwe vana tete chinondinetsa vana tete tiri kukupindirai pa next week nhasi tombotaura yaamwene chete vana tete vhiringidza muroora pamba imi munokangana kuti mucharoorwa mukuenda kwenyu muroorwa ende mangoroorwa kudaro makudzoka mutaura kuti vanondiita amai kumba ikoko iwe unenge wakatera wakati hezvo kweini ndiri pano muri kundiita sei vana tete vacho zvavanondiita hanzvadzi dzake dzikauya iwe uri kundiita sei pano. So kana tisingadzidze charity begins at home. Hanzi takatarisa tese chitasa pakati peshona kutarisa kuti what is it that we can help each other as mother-in-laws. Inini ndakatarisa more on the mother-in-law because it's so hard. Because kana uya munhu ari in love mwanakomana ari murudo rwake zvataurwa naTina ndezvokuti iye mwanakomana wacho anga achibehave sei before aroora munhu. This girl anosvika kana anosvikaona iwe hautombori nerelationship even nemabrothers ako even namai vako chaivo it's not that strong of relationship. Mukadzi anovaka anobva atanga kukuchidzira kuti pave that relationship. Mukadzi asingavake anotofarira the status quo nokuti anobva iyewo hatomboda kwamai yake kana ina ndienda. I have met a lot of Zimbabwean girls muno vanoti aenda kwamai vake and they don't go. Anoenda nevana kumba kwamai vake ivo they don't go. And ndichiti saka what do you make of that? And vanondikasvikako ndindoenda kubikiswa ende vanotondiita kunge munhu saka handimboona nguva yekutomboresta saka inini ndosara kuno ndakaresta iye ngaenda anoona mai vake. Asingadi kunoona mai vangu handina basa nazvo ndinoenda kunoona vangu. You see, you two people marriage dzese idzadzi ndozvechirungu maybe. You know kuchirungu you can say we are just the two of us, we married the two of us. Culture yedu yechitsika dzedu dzekumusha. When you marry the village. Hauna kuroorwa nemunhu one chete. Whether you like it or not, wakatoroorwa nevesi varimo. Isu vanotokubvunza mai guru muri pano mai guru ndanchitodawo ndine nzara murume wako nyanga asipo unotobika kuti muna mamune something chiruma kana kuti regai ndingokuitirai mazai or something like that ndikuitireti unotobika unoti baba nini vatoya murume wako hatomboripo and vanouya imi amwene kana maenda kumba kwomuroora hakusi kwenyu hamupinde muchiti mumba memwana wangu mumba memunhu mumba memuroora ane kitchen yake vana amwene vamwe vanopinda straight kuenda kukitchen achinokubuda mapoto. I don't think I agree with that. Handisi varoora vechidiki uko muri tiudze kuti mungade here kuti ndikapinda mumba mako ndosvika kubuda mapoto. Vanosvika
Do you know what we see in dramas dzechidai kunozvotoitika kwedu kuti vanhu amwene vanouya muri muenzi mumba mangu asi ndoda kuti musununguke mumba memwana wenyu. There's a difference. Sunungukai mama mumba memwana wenyu. Ndokubikira chakati kana musingadi choti ndiudzei ndokubikira zvamunoda. Ndokusununguka unenge wakaita amwene mumba handiti handida kusunungukai mufambe vamatosvika nokubedroom atida kuona kuti mashitsi ari kuwachwa ngazvipanhu izvozvo zvipere. Amuende mumba memuroora muchinomira kusvika mukitchen. And I always believe kuti kana muroora sezvo mazuva ano kwataugara kuno hakuna vana atete because kudhara maiti munotaura naatete ukaita aiwa chimbotaurawo nemuroora mumutaiwa zvakati but kunoko hakuna vana atete vacho. I feel kuti ndofanira kuende relationship yemwana wangu kuti zvaitwa nemuroora apa zvina kundifadza. Iye achawana a way yekunotaura kuti sadaro, you know, they change as they go not zvandikuita zvirong, and you start establishing that because sometimes kuenda kunomutaura naye anozvitora wrong. And kazhinji pamwe hatizivi totaura sei zvikanzi okay hanzi naTina well said. I was just typing that mother-in-law when you go into daughter-in-law's house is that respect. It is their house, not your son's. Exactly. And I think mother-in-law vazhinji vanozviita vakasvika up. Give the muroora respect yake. Iye achaona nekutyoka but some of them amwene anyway you were watching Madam Boss. Madam Boss amwene didn't say anything. Kana tete wacho avo vakangosvika vakangoti you know what manye mukitchen isiri yako kana mapowa chikafu kana musina akavapa popcorn, you know, but mai yake vauya she started even kuti garai apa ndikumasaji egumbo nenhumbu iyoyo and she started calling the doctor akavapa kabhiya kavo kanoburitsirwa kari special pamberi pamwene vako. I don't know kuti hauna guilty conscience here. Hanzi I want to read this one in English. Hanzi be a positive mother-in-law. The primary rule for a mother-in-law who wants to get along with their adult child's partner is to avoid being critical. Instead, try to be positive, encouraging, and supportive in all your interactions. It goes without saying that all subtle criticisms and overt criticism should be avoided. You also should always refrain from criticizing your adult child's partner. And okay, and another point is if she does respect you, speak to your son. Your daughter. Exactly, that's what I'm saying. I will speak to my son and say, this is this. And also, I think another thing is, kananda uya kumba kwako. Sora akondenda uya kumba. I still expect you to sungire Zambia. Kwete mini yako yakadai kana vamchita romance nemurume wako. I know kuti mumba mako ndinokumbira kuti ukave decently. I don't say that I'm wrong. Mumba mako yes. But kana ndauya uko pane imwe dressing yekuti inenge singaite kuti senisa mai pamunenge uri pabhizi uta romance yekuti nhasi maneru muchiita full play yenyu ndasvika upindikiti. That's why I always want to phone. I'll come on Sunday so that you are expected. Semuno munyika I'll come on Sunday but kumusha sometimes kuti ndafunga uzukuru wangu munongosvika pindikiti masvika. Saka ndasvikawo maybe wangu wakapfeka mini yako yakadai muri kuita whatever sungira zambira rako, you know. Usungira Zambia. I think this is my own thinking and opinion. Sungira Zambia to show respect. Not kuzoramba kuti apo wafongora wakunoda inini I'm not supposed to see what I'm supposed to see. My son's pleasure. Your miniskirt or whatever you want mumba mako, I respect it to mumba mako. Even in short child. Isomuti afika majini and it Tinayo, you remember. Asi achibike vakauya tinosungira mazambia. Pamusoro pe jini rakatoreba uswa. Because ndefuna kana mushanda takafika majini pataiga takasungira mazambia edu. Ndokusunga musoro, you know. Just kungovhara musoro but ngokaita hakone style pati wotongosunga kazambia musoro. Kana chienda kubasa chikodzoka kubva kubasa cheti ndotosungira zambia rangu ndasvika mumba. It's just it shows sign of respect.